Carnival Radio. Carnival Radio. Enjoyment Unlimited. Number one hit music station. Bola Tinubu on Tuesday officially commissioned the new corporate headquarters of the Nigerian Revenue Service in Abuja. The event marked the transition from the Federal Inland Revenue Service to the newly reconstructed Nigerian Revenue Service. Tinubu, while addressing guests in the video of the unveiling shared by Special Assistant on social media Dada Olusegun, hailed the agency's performance and formally declared the building open. Another video shows the president cutting the ribbon, flanked by the chairman of the Nigerian Revenue Service, Zehak Adedeji, speakers of the House of Representatives, Abbas Tajuddin, Senate President Godswill Akpabio, and the Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, among other government officials. Meanwhile, the coordinator of Operation Safe Corridor, Brigadier General Yusuf Ali, has dismissed it as false, misleading, and entirely unfounded allegations that repentant and active Boko Haram members are being armed to fight alongside the Nigerian military. Viral video clips surface online showing a visit by Danish vlogger Jones Raw to purported Boko Haram rehabilitation centers in Maiduguri. The footage, shared on an X formerly Twitter account BSN, captured Raw interacting with groups of former insurgents who appeared heavily armed, with claims that they were being prepared to accompany Nigerian troops in operations against their former allies. Reacting to a statement personally signed by him on Tuesday, the coordinator of the program said the claims circulating in the viral video misinterpret the mandate and operations of the Operation Safe Corridor. In the meantime, former governor of Kaduna State, Malam Nasir El-Rufai, is to remain in the custody of the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission, ICPC, pending the fulfillment of the bail conditions. Newsmen earlier reported that a federal high court sitting in Kaduna granted El-Rufai bail in the corruption case instituted against him by the ICPC. However, the trial judge, Rilwan Hayikawa, who delivered the ruling, ordered the former governor to remain in custody until the conditions are met. Speaking to the newsmen after the ruling, the chieftain of the African Democratic Congress (ADC) and a close ally of the embattled former governor, Ayatuddin Lawal Makafi, said the conditions are outrageous. On the foreign scene, Brazil's former chief of intelligence, Alessandra Ramagem, has been detained in the United States. He was one of 7 people who, alongside former President Jair Bolsonaro, were convicted of plotting the military coup aimed at keeping him in power after he had lost the 2022 election. Ramagem, who led Brazil's intelligence agency ABIN, was sentenced to 16 years in prison but was not in court when the guilty verdict was announced, having fled the country, crossing into neighboring Guyana by car before flying to the U.S. It's interesting water sport. At least 5 senior Arsenal players were absent from Tuesday training ahead of key fixtures this week. Mikel Arteta's men are preparing to face Sporting in the second leg
of their Champions League quarter-final on Wednesday. On Sunday, they travel to Manchester City for a Premier League title decider. However, Arteta might be dealing with an injury crisis as Ricardo Califori, Martin Odeji, Declan Rice, Bukayo Saka, and Jure Timber were all not present in training. And that ends Carnival Radio News Update. Thank you very much for listening. You can download Carnival Media app from Google Play Store and Apple iOS. You can also check out our website at www.carnivalmedia.ng. My name remains Joseph Oyokola. Good evening and please do well to enjoy the rest of your day. All the hits, one station. You're listening to Carnival Radio. Fún àwọn ètò tó gbámúsé, orin àsìkò, eré ìdárayá, ọ̀rọ̀ ìsítí, àwọn ètò tó dọ́sọ̀ àti àwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò tó lè ṣàwùjọ wa láǹfààní. Carnival Radio ní kẹ́ ẹ máa gbọ́. Wòs lọ́dọ̀ tiwa ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétígbọ̀ yín láti Carnival Radio. Joseph Oyekola lóníròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ ti tòní, Ààrẹ Bọ́lá Tinubu lónìí ọjọ́ Ìṣẹ́gun ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ sísọ lójú olú-ilé-iṣẹ́ tuntun fún àjọ tó ń pawó wọlé nílẹ̀ wa Nàìjíríà nílùú Àbújá. Ayẹyẹ ọ̀hún ló ń ṣe ìbẹ̀rẹ̀ bí àjọ ilé wa ìyẹn Federal Inland Revenue Service bó ṣe ń paradà di àjọ tuntun eléyìí tí wọ́n ń pè ní Nigerian Revenue Service. Tinubu nígbà tí ó ń bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ níbi fọ́nrán kan tán fi léde lónìí látọwọ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ pàtàkì rẹ̀ lórí ìròyìn àti ọ̀rọ̀ orí ayélujára Dàda Olúṣẹ́gun ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ gbóríyìn fún àjọ ọ̀hún fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe o eléyìí tó dẹ̀ wá kéde wípé wọ́n ti ṣí olú-ilé-iṣẹ́ tuntun náà. Nínú fọ́nrán míì ni wọ́n ti ṣàfihàn bí ààrẹ bó ṣe ń gé okùn eléyìí tí wọ́n ta síwájú olú-ilé-iṣẹ́ ọ̀hún, èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nílẹ̀ yìí tán dẹ̀ wà níbẹ̀, èèyàn tó fi mọ́ alága àjọ tó ń pawó wọlé nílẹ̀ wa Nàìjíríà Zahak Adédèjì, adarí ilé aṣòfin ilẹ̀ wa Nàìjíríà Abbas Tajudeen, olórí ilé aṣòfin ilẹ̀ wa Nàìjíríà Godswill Akpabio àti mínísítà fún olú wa Nàìjíríà tó wà l'Àbújá Nyesom Wike àti àwọn ọ̀tọ̀kùlú míì. Nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀, ẹni tí ń ṣe adarí fún ikọ̀ Operation Safe Corridor tilẹ̀ ológun ilẹ̀ Nàìjíríà Brigadier General Yusuf Ali ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tako ọ̀rọ̀ kan tó jà nàrà nílẹ̀ o torí pé irọ́ tó jìnnà sí òótọ́ gbà ní o ọ̀rọ̀ tó sọ wípé níṣe ni wọ́n ń gba àwọn Boko Haram tí wọ́n ti fẹ̀yìntì eléyìí tí wọ́n ti jọ̀wọ́ ara wọn ni wọ́n gbà wọ́n síṣẹ́ o tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ lò wọ́n láti lọ kojú àwọn akẹgbẹ́ wọn lójú ogun pẹ̀lú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú fọ́nrán kan eléyìí tó hàn dé èèyàn láti ọwọ́ ọmọkùnrin kan ni wọ́n ti ṣe àfẹ́rí tán dẹ̀ rí wípé ọmọkùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ṣe rọ̀ ní jẹ́ kó di mímọ̀ nílùú Maiduguri. Fọ́nrán ọ̀hún tó ń jà rìnrìn lórí ìkànnì Twitter tá a túmọ̀ sí X ni ó ṣe àpẹẹrẹ bí rọ̀ ṣe ń bá àwọn
agbésùmọ̀mí eléyìí tí wọ́n ti tó ara wọn yìí tí wọ́n dì hámọ́ra ogun o tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé níṣe ni wọ́n ń gbáradì fún wọn láti lè tẹ̀lé àwọn ikọ̀ ọmọ ológun ilẹ̀ wa Nàìjíríà lọ kojú àwọn akẹgbẹ́ wọn. Nígbà tí wọ́n ń fèsì sọ̀rọ̀ náà eléyìí tí wọ́n fi léde lónìí, ẹni tí ń ṣe adarí fún ikọ̀ Operation Safe Corridor náà ló jẹ́ kó di mímọ̀ wípé fọ́nrán tán fi léde ọ̀hún ló jẹ́ eléyìí tó jìnnà sóòótọ́ o tó dẹ̀ ṣe irọ́ pátápátá. Ní báyìí, gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kaduna Manam Nasir El-Rufai ìní yóò wà lájọ iléeṣẹ́ àti ikọ̀ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti àwọn ìwà àjẹbánu míì ICPC èyí tí di ìgbà tí wọ́n ṣe síkà àdéhùn pẹ̀lú àwọn gbèdéke tán gbélẹ̀ lórí gbígba ìyọ̀ǹda rẹ̀. Ṣáájú ni àwọn ròyìn ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ilé-ẹjọ́ gíga tó ń jókòó nílùú Kaduna ìní ó ti buwọ́ lù kí wọ́n gba ìyọ̀ǹda El-Rufai o ìyẹn níbi ẹ̀sùn ìwà àjẹbánu àti ìwà àbàjẹ́ tó ń jẹ́ èyí tí àjọ ICPC pé takò ó. Níbi ìdájọ́ tó wáyé látọwọ́ adájọ́ Rilwanu Ayikawa ló jẹ́ kó di mímọ̀ wípé níṣe ni El-Rufai ni ó wà ní àkàtà àwọn àjọ ICPC títí dìgbà tí wọ́n fi síkà àdéhùn lórí àwọn gbèdéke tán làálẹ̀ fún wọn lórí gbígba ìyọ̀ǹda rẹ̀. Nígbà tó wá bọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀ ọ̀kan pàtàkì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tó dẹ̀ tún jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ fún gómìnà tẹ́lẹ̀ ọ̀hún Ayatudu Lawal Makafi ó jẹ́ kó di mímọ̀ bí àwọn ìlànà tí ilé-ẹjọ́ làálẹ̀ láti lè gba ìyọ̀ǹda El-Rufai ní ó jẹ́ léyìí tí ó ga lọ́pọ̀lọpọ̀ tó dẹ̀ ṣeé ṣe káwọn má lórí ọ̀fẹ́ àti lè pèsè. Kọ́ni jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ ti tòní. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media àti lójú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng. Bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára, ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin ló jọ wà o. Jẹ́ ká máa gbé pọ̀ nínú ìfẹ́, ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. Ọ̀rọ̀ yìí ló ń wá láti Carnival Radio. Kẹ́ ní àṣálẹ́, tí ó dára o.